ஹலோ பசங்களா, வெல்கம் பேக். ஸோ ஹோப் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்க்க வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கம் லெட்ஸ் டீகோட் பயாலஜி வித் நிவேதா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த சாப்டர். ஸோ போன சாப்டரில் நம்ம என்ன படித்தோம் குவிக்காக ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாமா? ஸோ என்னென்ன படித்தோம் போன சாப்டரில்? ஹிஸ்ட்ரி படித்தோம், கரெக்டாக? ஸோ வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் செல் பயாலஜி அண்ட் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல். ஓகே, அப்புறம் we also discussed about a little bit about the details of the prokaryotic cell. அப்புறம் செல்னா என்ன, செல் வைஸ் இட் கால் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட், அதெல்லாம் படித்தோம். ஓகே, ஸோ பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் இந்த ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம். What is the role of mesosome? It's from my previous session. Okay, so those who have not watched my previous session, go back, watch my previous session and come to this session. So mesosome na enna? Mesosome enga irukku? First of all, it's present in your prokaryote. Simple. Okay, so prokaryote la enga irukku? The plasma membrane has flask shaped invagination called mesosome. கரெக்டா? இந்த என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, ரோல் ஆஃப் மீசோசோம் கேட்டிருக்காங்க. நான் லாஸ்ட் செஷன்லேயே சொல்லியிருப்பேன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி. ஸோ மீசோசோம் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெஸ்பிரேஷன். Okay, it also helps in DNA synthesis. Okay, it also helps in cell wall formation and it is also secretory in function. இதெல்லாம் தான் function of mesosomes. Okay, so this is just getting you a recap of what we have done in the previous session. Okay, so quickly let's move on to today's session. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? யூகேரியாட்டிக் செல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். செல் அதோட செல்ஸில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்க போதுன்னு பார்க்க போகிறோம். முக்கியமாக 3 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம்: செல் மெம்ப்ரெயின், cell wall and cytoplasm. Let's get into the topic quickly. Okay, yes. So eukaryotic cells na ennapa? நம்ம prokaryotic படிச்சிட்டோம். eukaryotic na என்ன? Obviously they have a nuclear membrane. ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் 5 கிங்டம்ஸ் இருக்குன்னு: மொனேரா, புரோட்டிஸ்டா, அனிமேலியா, பிளான்டே அண்ட் ஃபங்கை. கரெக்ட்? ஸோ இதில் வெறும் மொனேரா மட்டும்தான் ப்ரோகேரியாட். நான் ப்ரீவியஸ் செஷன்லேயும் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ ஆல் த அதர் ஆர்கானிசம், புரோட்டிஸ்டா, plants, animals and fungi, they all come under eukaryotes. Okay, they have an extensive compartmentalization of the cytoplasm. So adla வந்து நிறைய membrane bound organelles இருக்கும், mitochondria இருக்கும், chloroplast இருக்கும், நிறைய organelles இருக்கும், நிறைய functions நடக்கும். ஓகேவா? இட்ஸ் மோர் evolved kind of cell. ஓகே, ஸோ தே ஆல்சோ ஹேவ் சைட்டோஸ்கெலட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். இது எல்லாத்த பற்றியும் நம்ம இந்த வந்து செல் சீரீஸில் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். எவ்ரி திங் இஸ் கோயின் டு பி டெல்ட் இன் டீட்டெயில். ஓகே, எஸ், திஸ் இஸ் ஹவ் அன் யூகேரியாட்டிக் செல் லுக்ஸ் லைக். ப்ரோகேரியாட்டிக் ரொம்ப சிம்பிள். செல்லுக்குள்ளே அதிகமாக ஒன்றுமே இருந்தில்ல, வெறும் நியூக்ளியாய்டு இருந்துச்சு, plasmids இருந்துச்சு, inclusion bodies இருந்துச்சு. But do you see the number of structures which are present here? You see nucleus, you see ER, you see Golgi, you see mitochondria, lysosome, the list just goes on and on. Okay, yes. So first, cell membrane. Cell membrane க்கு இன்னும் 2 பேர் இருக்கு. Okay, one is plasma membrane. Okay, both are same. Okay, plasma membrane and cell membrane is the same, or membrane. Membrane ன்னு சொன்னா கூட அது வந்து cell membrane தான். So இது என்னது? cell membrane னா என்ன? So when it is going, it's a structure that's going to separate my cell from the external surrounding environment. Okay, isn't that important? It's a structure. அது இல்லாட்டி என்ன செல்லுன்ற ஐடென்டிட்டியே இருக்காது. So it's very, very important. Okay, so it was actually studied in the 1950s, much later. எப்போ nucleus எப்போ discover ஆனது? 1831. Okay, Robert Brown. It was discovered much later in 1950s. Okay, so இந்த plasma membrane na என்ன, அதோட structure என்ன, and one more thing, plasma membrane is also present in prokaryotes. Okay, va? So all living cells have plasma membrane. Okay, yes, yeah. The plasma membrane is எப்படிப்பட்ட ஒரு structure? Okay, what are the biomolecules present here? 3 kind of biomolecule. Okay, ஒன்று வந்து lipids. Okay, other one is proteins, other one is sugars. Sugars are carbohydrates and cholesterol. 4 molecules. So what is your plasma membrane composed of? It is composed of protein, lipid, sugar and cholesterol.
Okay, the cell membrane is composed of lipids that are arranged in a bilayer. Bilayer na enna? Male or layer, keel or layer. That is called as a bilayer. So in case you're writing your NCRT 11th standard, like if you write your board exam, this is a very, very important 5-mark question. Structure of plasma membrane. Okay. So இது வந்து நீட்டுக்கு ரொம்ப important. I'll tell you what are the important things. So நான் சொன்னல they have a lipid bilayer. Okay, so lipid bilayer na enna இந்த மாதிரி ஒரு layer இருக்கும். So this lipid bilayer is composed of two parts. Okay, என்ன மாதிரி lipid இதுனா it is phospholipid. Phosphoglycerides னு சொல்லலாம் இல்ல phospholipids. சிம்பிளா phospholipids னே சொல்லிக்கலாம். புரிஞ்சு ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay, phospholipids na என்னப்பா? Phospholipids that is linked with phosphate group are called phospholipids. Simple. Okay, இதுல வந்து ரெண்டு region இருக்கு. Hydrophilic, hydrophobic. Hydrophilic na என்ன? Water loving. Okay, hydrophobic na என்ன? Water hating. Okay, so you can see this phosphate and glycerol will be in your hydrophilic head. Okay, and this will be in your hydrophobic tail. Okay, so imagine if this is my plasma membrane. Okay, so this will be the outer leaflet and this will be your inner leaflet. இது வந்து outer leaflet ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து inner leaflet ன்னு சொல்லுவோம். வெளியே இருக்கிறது outer, உள்ள இருக்கிறது inner. Simple. Okay, and you have an hydrophobic tail. So என்னென்ன இருக்கு hydrophobic இந்த tail இருக்குல்ல அது வந்து hydrophobic. So it constitutes of your saturated fatty acid and unsaturated fatty acids. Okay, so ரொம்ப simple. Plasma membraneல first என்ன molecule? Lipid. எந்த மாதிரி molecule? Phospholipid. Phospholipid has two region. என்னென்ன region? Hydrophilic head. Hydrophilic என்னன்னு சொல்லுவோம்? நம்ம polarன்னு சொல்லுவோம். Hydrophilic என்னன்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம்? Polar. Okay, hydrophilic is also known as polar. Polar means water soluble or water loving. Okay, hydrophobic என்னன்னு சொல்லுவோம்? Non polarன்னு சொல்லுவோம். Okay, I hope these 2 points are very clear. Okay, yes. Lipids, இதுதான் நான் draw பண்ண try பண்ணிட்டு இருந்தேன் previous slideல. So here you can see they have hydrophilic head, hydrophobic tail. Okay, in the tails வந்து they are basically your fatty acids. Okay, these fatty acids are hydrophobic. So they are protected from the aqueous environment. தண்ணினா fat ஆகாது. Okay, fat and water are just opposite. Okay, so that's why the non-polar goes inside and the polar stays outside. Okay, so the polar surfaces are charged. Okay, you can see the polar surfaces are charged. நம்ம வந்து இப்படி வரைவோம் கரெக்டா செல் வரையும் போது இப்படி வரைவோம் அதோட microscopic picture தான் இது plasma membrane. Okay, yes. Other than this lipids, they also have proteins. என்ன இருக்கு? Proteins இருக்கு. So, எது அதிகமா இருக்குன்னா proteins தான் அதிகமா இருக்கு. Okay, or sometimes in equal proportion 52 and 40. Okay, RBC erythrocyte na என்ன? நம்ம RBCs. நம்ம human RBCல 52% protein இருக்கு 40% lipid இருக்கு. இது important. Okay, so இந்த மாதிரி every cell will differ in its protein and lipid content. Okay, so இங்க protein பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு type of protein இருக்கு. So imagine if this is your plasma membrane. The proteins which are embedded inside, அதை வந்து இங்க பார்த்தீங்களா they are embedded inside. They are called as integral protein. Okay, the proteins which are outside, we call them as extrinsic protein or peripheral proteins. Okay, so proteins, what kind of proteins they are? There are of two types, integral protein and peripheral protein. Integral protein oda innor per enna? Intrinsic. Peripheral protein oda innor per enna? Extrinsic. Be very, very clear about it. Okay, integral protein or intrinsic protein, peripheral protein or extrinsic protein. So the proteins or function enna யோசிக்க முடியுமா? Can anyone think about the functions of protein? They act as a receptor, they help in transport, ion channels எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்ட்டா? They are all present in the plasma membrane. Okay, so very, very important. So எப்படி நம்ம peripheral ன்னு சொல்றோம், எப்படி நம்ம intrinsic ன்னு சொல்றோம்னா, intrinsic protein இதுதான் lipid bilayer வச்சுக்கோங்க. Your intrinsic protein traverses your entire membrane. That is called integral. Peripheral now they are present outside the membrane. That is what we call it as peripheral protein. So peripheral protein and integral protein. They are the two types of proteins which are present in your plasma membrane. Okay? Yes.
This is very, what is the percentage of protein that's present? Just now we read. It's 52%, okay, protein, and 40% it is lipid. So, மிச்ச percent 52 plus 40 is what? 92. மிச்ச 8% என்ன இருக்கும்? Cholesterol இருக்கும், இல்ல sugars இருக்கும். ஓகேவா? Yes. So, you had these two very famous people, Singer and Nicholson. பாருங்க, எந்த இயர்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க. 1972. It's very recent. Compared to your nucleus, Anton van Leeuwenhoek, fluid mosaic model is very, very, very recent. ஆமாவா இல்லையா? So, according to this model, the membrane is a quasi-fluid model. Quasi-fluid modelனா அது வந்து ஒரு rigid structureும் கிடையாது, ரொம்ப fluid structureும் கிடையாது. Okay, so it is keeping on changing its fluidity depending on the temperature. Okay, fluidity na enna, the lipid molecules irukla, this lipid molecule will move from here to here and here to here. Okay, they keep showing rapid movement. That is what we call it as fluid mosaic model. Okay, who proposed fluid mosaic model? Singer and Nicholson. Very important. In the year 90, year on the but still you can just remember it. It's a very recent discovery. Okay, yes. எதுக்கு இந்த fluid nature வந்து ரொம்ப important? ஏன் வந்து plasma membrane ஒரு rigid structure-ஆ இருக்கக்கூடாது? You guys might ask me, ஏன்? அது வந்து ஒரு rigid structure இருந்துச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க, செல் grow ஆகுமா? கிடையாது. Do you think you'll have connections between the cell? கிடையாது. Do you think you'll have endocytosis? No. Do you think you'll have cell division? No. So the cell is able to perform all these functions because of the fluid nature of the cell. Sorry, fluid nature of the plasma membrane, not just the cell. Okay. So endocytosis in ஒரு term use பண்ண. Endona என்ன? Inside, உள்ள. Cytosis na என்ன? Taking substances inside the cell is called endocytosis. Let's define it in a very simple way. Okay, biology la நிறைய terms வந்து self explanatory. Okay, அது படிச்சாலே கொஞ்சம் அதை வந்து decode பண்ணீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, you can just understand. Taking molecules or substances inside the cell. Taking molecules inside the cell is called endo. Adhe exona enna? Like sending molecule outside the cell. Okay, so this fluidity of the membrane helps in endocytosis. That's what I was trying to discuss with you guys. Okay, yes. Functions of plasma membrane. Functions பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி very simple. நீங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க, plasma membraneனால நமக்கு என்னென்ன யூஸ்? First, they help in maintaining the shape. Correcta? Next, they help in transport. The transport பத்தி நான் நிறைய பேசியே ஆகணும், because there are questions which are always asked from this topic called transport. Okay, ரெண்டு டைப்பான transport இருக்கு. ஒன்று வந்து active, இன்னொன்று வந்து passive. Transport, is it important? Do you think in plasma membrane transport is important? Absolutely, it's important. Okay, so we call plasma membrane as a semi-permeable membrane. Okay, that is a major function of plasma membrane. Okay, semi-permeable na enna? Ella substance உள்ளேயும் வராது, எல்லா substance வெளியும் போகாது. It is selectively permeable. Only certain substances will be let in and only certain substances will be let out. Okay, and there are two kinds of transport. நிறைய பேருக்கு இது confusion. Active na enna, passive na enna. Every time I ask students, there is some kind of confusion there. Okay, I'll make it clear now. Just give me a minute. Okay, so imagine you have two cells, cell A and cell B. Okay, so inga vandu oru molecule adhigama irukku. Let's say for example, this is a molecule X. Okay, this is cell A, this is cell B. Okay, if the molecules move from high concentration to low concentration, high la irundhu low ku pona, adha vandu nama enna solluvom? Passive nu solluvom. Okay va? அதே லோல இருந்து ஹைக்கு போனா அதை வந்து ஆக்டிவ்னு சொல்லுவோம். Okay, so that's why I have written here, it is a movement of molecule from higher to lower concentration along the concentration gradient. Along the concentration gradient na enna? ஜாஸ்தி கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து கம்மி கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு. ஓகேவா? அதே ஆக்டிவ்னா என்ன? from lower to higher. So ஆக்டிவ்க்கு வந்து எனர்ஜி வெரி சிம்பிள். இப்போ வந்து நான் படி இறங்குறேன். Okay, I'm climbing 10 stairs. Okay, is that an easy job or getting down is an easy job?
I feel getting down is an easy job, correct? So similarly, passive transport does not need any energy. அதே நீங்க ஒரு 10 மாடி ஏறினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, you start becoming breathless, correct? That means it takes a lot of your energy, okay? So active transport needs energy, okay, in the form of ATP. Whereas your passive transport does not need energy, no energy required. It's a very, very random process that happens, okay? So now before I go into the types of transport or details about transport, I want everyone to be clear about active and passive. The physics liyum padipinga, chemistry liyum padipinga in the concept, okay va? Yes. So passive transport endradhu two types irukku. Idu first, okay, diffusion nu onnu irukku. Diffusion apra osmosis, okay? So mostly all the molecules are diffused in the plasma membrane. Since I'm talking with respect to plasma membrane, I'll talk more about diffusion. இப்போ வந்து செல்லுக்கு வெளியே ஒரு கேஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கு. So the gas will enter from higher concentration to lower concentration. Okay, that is called diffusion. And it doesn't require any kind of energy. That's very important to understand. இப்போ நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து இது இன்னும் நல்லா புரியும். Okay, neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion. Diffusion na enna sollita, it's a kind of passive transport along the concentration gradient. Concentration gradient na enna, from higher concentration to lower concentration. Okay, from high to low. Inga parunga, high concentration to low concentration ku move aayittu irukku. Neutral solutes na enna, they don't have any charge. Okay, yes. And water, osmosis ku diffusion ku enna difference? Can anyone think about it? Osmosis na enna? It is the movement of water molecules, okay, from higher concentration to lower concentration, okay, and that is called as osmosis. Osmosis is the movement of solvent. Diffusion is the movement of solute. Quickly, I will definitely give you a gist of what is diffusion, osmosis, exact differences. We'll quickly make a video in the next session, okay? Yeah. Yes, polar molecule. Polar na enna? They are water soluble. Can it cross the plasma membrane? No, it cannot cross the plasma membrane because the core of my plasma membrane, this region of my plasma membrane is non-polar. எப்படி ஒரு polar molecule அதை cross பண்ண முடியும்? They cannot cross. So they need a carrier protein. Carrier protein oda requirement inga da varudhu. Carrier protein na enna? It's an integral protein. Okay, so this carrier protein is going to help in transport now. Okay, inga parunga. Purida, very nicely this animation is explaining, okay? A few ions are transported across the membrane against concentration. Against na enna? Active or passive? Just ippada padichom. It is active. Against indra or word vandale, it is active. So active na enna inga parunga, low concentration lende high concentration podhu. So can you see the ATP being utilized here? Okay, that is called as active transport. Okay, இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்தது வந்து passive. Okay, இது வந்து passive. Okay, இது வந்து active transport. Okay, this is your active transport. Example for active transport, ரொம்ப important. Na plus K plus pump. Na plus K plus pump is a classic example for your this one, active transport. சரிங்களா? So active transport na enna? Molecules are moving from lower concentration to higher concentration. As simple as it can be. So எல்லாருக்கும் passive and active transport oda differences clear ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay? Yes. So many molecule move from what? High to low. High to low. Do you think there is any energy required? No. No energy needed. No ATP is needed. It's a very gentle process. Okay? எது வரைக்கும் இந்த diffusion நடக்கும்? The diffusion continues until the concentration of molecule equals. ரெண்டு சைடுமே அது equal ஆனா மட்டும்தான் இந்த process வந்து stop ஆகும். Yes. The fluidity of the plasma membrane is related with lipids or protein? Lipids. Correct? It's related with lipids. Fluidity. Because the lipids are the one which show movement. Yes. Are all prokaryotic organism unicellular and all eukaryotic organism multicellular? No. இதுதான் நான் first discuss பண்ணேன். Correct? All prokaryotic organism are unicellular. Correct. The first statement is true. This part of the question is true. And all eukaryotic organism multicellular, this is false.
So you have organisms like your amoeba, you have your yeast, you have your euglena, and lot. The list just goes on. Okay, these are all unicellular as well as eukaryote. Don't you think it's interesting, right? What do you mean by quasi-fluid nature of the cell membrane? In a quasi-fluid nature, they are neither fluid. The plasma membrane is neither fluid nor it is a rigid structure. Okay, the fluidity keeps changing. That is what we call it as quasi-fluid model of plasma membrane. Who proposed this quasi-fluid model? It was Singer and Nicholson. Let's quickly go through a quiz now. A difference between prokaryotic and eukaryotic cell is in having ribosome. I think both of them have ribosome, correct? Cell wall, ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. Nuclear membrane ரெண்டுத்துல இருக்கா? கிடையாது. So it's option C. None of the above. No, this is also nuclear membrane, the difference, okay? Yes. Fluid mosaic model for the structure of plasma membrane explains, okay? So you have a middle phospholipid bilayer with proteins both inside and outside, correct? இப்போ நமக்கு lipid bilayer இருக்கு. So protein உள்ளேயும் இருக்கு, வெளியவும் இருக்கு. Okay வா? So the answer is option D. Lipid bilayers in the biomembranes are barriers. Barriers na they don't allow. They don't allow what? They don't allow polar molecules. Okay? Because your lipid bilayer is non-polar. Okay? Yes. So that completes plasma membrane. Enalla padichom plasma membrane la plasma membrane oda components. Okay? Plasma membrane oda function. Okay, and what are the types of transport? Yes. Now we are moving on to this part, cell wall. Okay, what is the composition of the membrane of the erythrocyte? It already padichom. 52% protein, 40% lipids. Yes. Now let's move on to cytoplasm. Cytoplasm na ennapa? It's liquid. Idu oru matrix. So the matrix வந்து எல்லா செல்ஸும் இருக்கும். Like not cells, all the cell organelles will be there. Okay, it is made up of what? 80 to 85% தண்ணி இருக்கும் அதுல. Okay வா? The remaining constituents are proteins, lipids. இது important. Okay, this sometimes they can ask. Okay, lipids are 2 to 4%, polysaccharides are 1. Polysaccharides na carbohydrates, and nucleic acids are 1%. So this is how your basically your cell looks like. So protoplasm na enna? யாருக்காவது தெரியுமா? What is protoplasm? Protoplasm ku cytoplasm ku enna வித்தியாசம்? So it is your protoplasm is your cytoplasm plus nucleus. Okay, simple. Cytoplasm plus nucleoplasm or nucleus. Okay. Yes. All the cell organelles are suspended in the cytoplasm. அது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம். அதில் வந்து நிறைய organelles வந்து சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கும். Any molecule entering the cell has to pass through your cytoplasm, and all your cellular activities mainly happens in your cytoplasm. Okay, and the cell organelles exchange material through your cytoplasmic matrix. So if you have a protein synthesis that's happening in your ribosome, so the protein has to enter your Golgi. So the protein will first enter your cytoplasm. Yes. Cell organelles exchange material. See, இது வந்து cell exchange material na answer in the cell membrane. Cell organelles exchange material na answer in the cytoplasm. Okay. Next, cell wall. So first, இது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க. Cell wall is absent in animal cells. ரொம்ப important. Absent in animals. Okay. அது என்னது cell wall na என்னது? இப்போ நம்ம plasma membrane இருக்கா? Plasma membrane க்கு outer layer is cell wall. Okay, so it's present only in plants. Okay, it's present in fungi and your bacteria. Okay, it's absent in animals. So என்ன function? It's an extra protection, correct? Mechanical damage வந்து protect பண்ணும். It helps in cell to cell interaction. Okay, and cell wall is absent in animals and is present in all other animal kingdoms. Okay. இது வந்து ரொம்ப important. This question was even asked in the 2021 or 22. I'm not sure. Okay, I'll tell you what is the question. Cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, pectin and proteins.
ஓகே. பாக்டீரியால என்ன இருக்கு? இட்ஸ் பெப்டிடோகிளைகன். இது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. Maybe I think it's 2021 if I'm not wrong. The cell wall in fungi is made up of chitin. Okay. So chitin is again a type of polysaccharide. It's a very important slide. Okay. So இந்த cell wall வந்து ரெண்டு டைப்பா டிவைட் பண்ண முடியும். ஒன்னு வந்து primary wall, இன்னொன்னு வந்து secondary wall. So here the context is more related to plants. ஓகேவா? So என்னென்ன இருக்கு? Middle lamella, primary and secondary wall. Okay. So middle lamella நீங்க இந்த yellow color structure பார்க்குறீங்களா? அதான் middle lamella. Okay, in the brown color structure is primary wall, this outermost structure. The innermost structure is your secondary wall. Okay, so this middle lamella is composed of a substance called calcium pectate. Okay, so this help in adhering the cell together. Okay, it's also made up of magnesium pectate. So the middle lamella pati question is again a very, very important question from exam point of view. Okay, from Neet point of view. So it is made up of calcium pectate. It helps in adhering means joining the two cells. Okay. So the softening of ripe fruits is due to solubilization of pectates. So ripe fruit or fruit வந்து ripe ஆயிடுச்சுன்னா அது அப்படியே சாஃப்ட் ஆயிரும் கரெக்டா? அது ஏன் சாஃப்ட் ஆகுதுன்னா இந்த பெக்டேட் எல்லாம் அப்படியே solubilize ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Okay, they start disappearing. And middle lamella helps in attachment of two adjacent cells. It's just like a common wall between two adjacent rooms. So இங்க ஒரு ரூம் இருக்கு, பக்கத்துல ஒரு ரூம் இருக்குன்னா அதுக்கு நடுவுல ஒரு காமன் வால் இருக்கும்ல, அந்த காமன் வாலை வந்து நம்ம மிடில் லேமெல்லாவா கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். எஸ், ஸோ இங்க பாருங்க. So first the primary, as the cell matures, the primary wall is now going to form the secondary wall. ஓகேவா? ஸோ ஒரு செல் வந்து ரொம்ப ஓல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து பிரைமரி வாலே இருக்காது, அதில் வெறும் செகண்டரி வால் மட்டும் தான் இருக்கும். எஸ். Which of the following is not a part of a cell wall present in plant cell? Very easy. The answer is glycocalyx. Not a part. Correct? Glycocalyx எங்க இருக்கு? பாக்டீரியால இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப important. Middle lamella எங்க இருக்கு? Plant cellsல இருக்கு. Okay? Just your concept check. All these are. Yeah. So secondary cell wall is produced in mature cell. இப்பதான் நான் சொன்னேன். As a cell basically grows or divides, and grows ன்னு சொல்லலாம், டிவைடுன்னு சொல்ல முடியாது, grows-ன்னு சொல்லலாம். The primary wall will slowly disappear and the secondary wall starts producing. நிறைய layers இருக்கும், S1, S2, S3 அந்த மாதிரி layers form ஆகும். Okay? Yeah, this is again very, very important. What is plasmodesmata? இப்போ ரெண்டு plant cell இருக்குன்னா, and remember plasmodesmata are exclusive only to plants. Okay, and they are cytoplasmic bridges. ரெண்டு செல் இருக்கா, அந்த செல்லுக்கு நடுவுல கம்யூனிகேஷன் தேவை கரெக்டா? You can see the exchange of materials happening between one cell and the other cell. That is called as plasmodesmata. Okay, it forms a controlled passage for small size molecule between the adjacent cell. ரெண்டு செல் இருக்குன்னா அது adjacent transport ஆகணும்னா plasmodesmata தேவை. Okay, very important. Plasmodesmata is present in plant cell. It helps in cell-to-cell interaction. It helps in connecting the two cells. What are the components of the cell wall in plant ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதை வந்து ரெண்டு விதமா ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன காம்போனன்ட்டு? செல்லுலோஸ், ஹெமிசெல்லுலோஸ், ஓகே, பெக்டின், அதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாம். இன்னொன்று, யூ கேன் ஆன்சர் இட் அஸ் பிரைமரி வால், okay, middle lamella, and you can also answer it as secondary wall. Okay, the next question says, what do you mean by plasmodesmata? They are intracytoplasmic bridges. Okay, they help in transport. They are present only in plants. Okay, they help in transport of substances. Okay, that's the function of your plasma membrane, not plasmodesmata. Yes, let's quickly get into the questions. Which of the following is a function of cell wall? எல்லாமே கரெக்டா? Shape of the cell, mechanical damage, cell to cell interaction, all of the above. I think it's all of the above. Middle lamella is formed between dash of your adjacent cell. I think it's primary walls. Cell organelles are embedded in cytoplasm. Okay, direct question, very, very direct question.
Okay, so quick நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் இதுல நம்ம என்ன படிச்சோம் basically we studied about the eukaryotic cell, we discussed about plasma membrane னா என்ன நான் வந்து அது plasma membrane தான் லாஸ்டி சொல்வேன் cell membrane ரொம்ப கம்மியா சொல்லுவேன் so both are absolutely correct so don't get confused that's why I clearly told cell membrane is also called plasma membrane so we call that as fluid mosaic model so இது வந்து important okay and it's who proposed fluid mosaic model Singer and Nicholson okay அதுக்கப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சோம் cell wall is made up of it has 3 parts middle lamella primary and secondary wall and middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate and plasmodesmata are cytoplasmic bridges between the adjacent cell all this we just studied okay yes so I think I got through you a quick overview on plasma membrane cytoplasm and I also told you the difference between cytoplasm and protoplasm, not to forget. And we also discussed about cell wall. And I have also added on to what the cell wall of fungi, bacteria, and plants are made up of. Bacteria and a peptidoglycan. Fungi and a chitin. It's just memory. You just have to quote it from your memory. That's it. Okay. So, yeah, keeping this in mind, let's end this session. I hope you had a lot of takeaways from this session. So, இதுல இருந்து நீட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா செல் வால் மிடில் லேமெல்லா அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் பிளாஸ்மா மெம்பரின் பற்றி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் த டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னா என்ன பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னா என்ன அதை பற்றின கொஸ்டின்ஸ் கூட வரலாம் okay I'll quickly make a short video on types of transport in plants okay yes thank you for decoding biology with me let's meet in another session thank you so much